hundreds and thousands of people reverberated through the still winter air. As he stepped onto the newly independent land, the legendary leader sobbed like a child. Tears of joy misted his eyes, and the people of this land also rejoiced in his return. Their eyes also filled up with tears. As he addressed the mammoth gathering, Bangabandhu repeatedly choked on his emotions. হত্যা করা হয়েছে তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছে, আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাটতে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দমায় রাখতে পারবে না, আমার বাংলার মানুষ প্রায় ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও এত লোক, এত সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহীদ হয় নাই, যা আমার এই ৭ কোটি বাংলাদেশে পেয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই, মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের। তবে মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ৭ কোটি বাংলাদেশে বঙ্গজননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি। কবিগুরু মিথ্যা কথা প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ। জানতাম না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে, আমার ছেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁজা হয়েছে। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে 2 বার মরে না। আমি বলেছিলাম আমার মৃত্যু আসে থাকে যদি আমি হাসতে হাসতে যাব, আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না। এবং যাবার সময় বলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার ধান। The Indian Army departed from Bangabandhu Avenue. A major pullout in such a short time by a foreign army was possible only due to the astute diplomatic skills of Bangabandhu. The boisterous boys of Bangladesh had one day taken up arms to realize autonomy. The farmer had laid down his scythe, the fisherman his nets, and the labourer his tools, all to take up arms. After liberation, these same people laid down their arms and returned to their work at the directive of the great leader and in the interest of stability and peace.
Bangabandhu set out on a mass public communication journey. At an unprecedented public meeting at Tangal, elderly leader Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani joined Bangabandhu. With indomitable enthusiasm, Bangabandhu began work to rebuild the newly independent but ravaged country. It had been his dream of a lifetime to create a happy, prosperous Golden Bengal free of oppression. Bangabandhu's Green Revolution was truly a meaningful endeavour in achieving self-sufficiency in food and building a poverty-free Bangladesh. Bangabandhu wanted to provide for his people true human dignity. He undertook massive programs designed to bring contentment to the hapless, oppressed people. These programs stretched from the farmlands to the nooks and crannies of the whole country. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman took salute at the first passing out of army officers at the Bangladesh Military Academy. He was in no doubt that a well-trained army was imperative in defending the sovereignty of an independent country. He began work to build the Army, Navy and Air Force as disciplined forces in step with the times. His vision was to develop them as an efficient and brave world-class defense force. Many countries recognized the newly independent Bangladesh and came forward with hands of friendship. World leaders came forward spontaneously to congratulate the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a titanic statesman. Friendship and economic cooperation treaties were signed between many countries and Bangladesh. Bangabandhu presented the nation with a unique sacred document, Bangladesh's constitution. The presence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the spokesman of Bangladesh at the United Nations General Assembly in 1974 remains a historic event. It was he who first pronounced Bangladesh's name from the UNGA podium. It was also the first time that a world leader spoke in Bengali at the United Nations. বাংলাদেশ তার সকল প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং একে অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। বিশ্বের এই এলাকায় এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। এই দুঃখ দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানবের ভবিষ্যৎ আশাকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। প্রিয় প্রেসিডেন্ট, সর্বশেষে আমি মানবের অসাধ্য সাধন ও দ্রুহ বাধা অতিক্রমের অদম্য শক্তির প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থার কথা আবারও ঘোষণা করতে চাই। আমাদের মতো জাতিসমূহ যাদের অভ্যুদয় সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই আদর্শ বিশ্বাসী তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ধ্বংস নেই। মনে রাখতে হবে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, গড়ে তুলতে পারি উন্নততর ভবিষ্যৎ। Congratulations and invitations poured in from many countries of the world. Bangabandhu earned recognition and honor as a global leader. It was also imperative for Bangabandhu's government that Bangladesh's ties with the international community were quickly established and strengthened. The Soviet Union had provided unstinted support during War of Liberation. Bangabandhu expressed his gratitude to the Soviet Union for their support and cooperation,
when he went to meet Soviet leader Brezhnev. At the Commonwealth Summit, Bangabandhu met leaders and exchanged views on various issues, including peace and fraternity. When Saudi King Faisal assured of all assistance from his country, Bangabandhu declared, "Arabs are our brothers. We are beside them." During discussions with the Amir of Kuwait, Bangabandhu reaffirmed the brotherly relations between Bangladesh and the Arab people. At the Non-Aligned Movement Summit in Algeria, Bangabandhu unequivocally declared that Bangladesh would always be vocal against exploitation and oppression of humanity. He called for united efforts to make the movement an effective forum in supporting the third world countries achieve self-sufficiency and success in their striving for their rights. One of the founding leaders of the non-aligned movement, Yugoslavia's president, Marshal Joseph Broz Tito, exchanged views with Bangabandhu on bilateral and international issues. Egyptian President Anwar Sadat complimented Bangabandhu on emerging as the icon of humanity. He announced the sincere desire of his government and people in providing assistance to Bangladesh's people. India's Prime Minister Indira Gandhi described him as an unparalleled regional leader. In his response, Bangabandhu requested India to extend her hands of cooperation. When Cuban President Fidel Castro requested Bangabandhu to work together for the development of developing countries, he reaffirmed his support. Likewise, Bangabandhu assured Libyan President Colonel Gaddafi of his cooperation when the latter expressed eagerness to work with a world leader like Bangabandhu in the interest of the Libyans. Bangabandhu exchanged views with Syrian President Hafiz al-Assad on matters of mutual interest. Cambodia's Prince Norodom Sihanouk met Bangabandhu to discuss various international issues. Bangabandhu had cordial discussions with Indonesian leader Adam Malik. On the 17th of October 1973, Bangabandhu travelled to Japan on a week-long state visit. It was on this visit, after the independence of Bangladesh, that he took the opportunity of requesting the Japan government for assistance in building a bridge over the Jomuna River. On his request, the Japanese government sent a specialist team to undertake a feasibility survey from 1973 August to 1975 August. It was based on this survey that in 1976 August a report was sent to the Bangladesh government by the government of Japan. Throughout his life, he fought for the deprived and the oppressed. His name is synonymous with humanity's freedom from shackles. Whenever Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman attended an international forum, be it the non-aligned movement, the Islamic organization, or the United Nations, he represented more than just Bangladesh. He represented the peace and fraternity-loving world community. In honor of this Ambassador of Peace, Bangabandhu was awarded the Julio Curie Peace Medal. The 15th of August, 1975. A black chapter of history advanced silently, furtively. A group of anti-liberation forces conspired to silence the robust voice of the Ambassador of Peace,
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this night, the conspirators' guns blazed. The most shameful chapter of our national history was indelibly written. The greatest son of the soil and his family members were ruthlessly, mercilessly gunned down. Once this voice had roused a nation. Once his gesture had fired the imagination. He who espoused freedom, he can never die. He lives on in our hearts forever.